Yep. Good evening, everyone, and thank you for joining us at the regularly scheduled Planning and Zoning Board meeting of the City of West Miami. Today is March 27th, 2024. We'll go ahead and start off with a Pledge of Allegiance. Pledge allegiance to the flag of the United States of America, and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Proceed to the roll call. Madam City Clerk, can I get a roll call? I have a clerk here, a deputy clerk who can, of course, do it for me. Thank Okay, you. Board Member Ceballos, Here. Board Member Gonzalez, Here. Board Member Laurido, Here. Board Member Rio. Here. Okay, you have a full quorum. All right, we'll move on to approval of minutes. Do we have any comments, or do we have a motion? I make a motion to approve the meetings, the minutes. And I second that. All those in favor say aye. Aye. All that will testify, would you please raise your right hand and repeat after me? I do solemnly swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth. Aye. Old business, none. New business. First item, swearing in of our new Planning and Zoning Board member, Mr. Alexander Diaz. Pepe, are you going to go ahead and swear them in, or is the clerk? Oh, no, it's the city clerk. Then Mr. Diaz. I know where she is. Right hand. I, Alexander Diaz, solemnly swear that I will support the Constitution and will obey the laws of the United States of America and of the state of Florida, that I will in all respects observe the provisions of the Charter and the ordinances of the City of West Miami, and will faithfully discharge the duties of the office of Planning and Zoning Board member of the City of West Miami. West Miami. Okay, do that. Congratulations. Welcome. I have two, so I'm gonna give you one additional, and one, and my, deputy clerk and clerk to the zoning board will attest, so this one here. You may take your seat. Your seat up here. Pepe, he can join us today already, right? After he's already been sworn in, he can join us. Yes, yeah. How official? Your official seat. He's already committed. Welcome, nice to meet you. I'm always jealous of how, because I'm on the rec board as well, and we do things a little less formal because there's more of us. Merci. I'm jealous that you guys get to sit up here. It's fun that I get to do it. Well, welcome to the party. All right, can we move on to the next item? Okay, next item is 5B under new business, sign permit application for new business. Property address 6348 Southwest 8th Street, West Miami, Florida 33144.
Applicant requests a sign permit for the business to allow the installation of an LED illuminated wall sign with channel letters in gold with Crown logo above in the same color. The plans for the building as submitted show placement of 17.8 square feet channel logo on elevation of the building. The sign usage is 17.8 square feet of the allowed 67.5 square feet for signs. Zoning section 22.0 of zoning ordinance 282, referencing ordinance 2013-08, section 22-5. Is someone here on behalf of the applicant? Yes, the applicant is here. Okay. Does any board member have any questions for staff or for the applicant? Yeah, I do. Is that the only lettering on that sign? ¿Ese es el único? ¿Puedo hablar en español? Sí, como no. Por favor, vaya ahí al podio. Parece allí quien vaya a hablar. Okay. Sí. The question was, can I address him in English or Spanish or both? We can translate. Okay. If, yes, a ver, All right. let's do it. Are these the only lettering in that sign? Bueno. Esas son las únicas textos o letras que van a aparecer en el letrero. Sí. I think this question's more for staff. The 17.8 square feet of the allowed 67.5, is that of that one particular unit? Or is that of the entire building? Yes, so. Or is that what's left in the the s- entire? The 67.5 square feet is the total front elevation of that particular Unit. unit, Got it. correct? I have a couple of comments or questions. Number one is, can these letters be mounted directly on the wall instead of on the raceway as shown on this mounting detail? ¿Pueden esas letras ponerse directamente en la pared en vez de En vez de en el raceway es el panel ese Sí. el donde... panel? El problema es que estábamos chequeando la pared, tú sabes, nosotros estábamos mirando la pared porque la pared, el muro que tiene arriba es muy pequeño, es así, es este tamaño. El muro que tiene arriba es muy pequeño y entonces tratamos como que eso que va a ir atrás va a ir pintado del mismo color del shopping, tú sabes, para que no, como que no sea diferente. Y entonces todos los Espera, cables ya- eléctricos vayan adentro. Déjala que ella le traduzca Ah, un ya. poquito, ¿ok? Okay, so he says that the wall is very thin and it doesn't allow, they try to conceal the mounting pieces because the wall is very thin and doesn't allow for the letters, no deja que las letras, la pared es muy pequeña Sí, y no deja, y no permite poner las letras, sino que ustedes le van a poner algo para montarlas. sí, ¿no? y también pienso también como que todos los cables van a estar más seguros adentro de la caja para que no se caiga agua ni nada. And all the wiring will be safe and secure inside the box, the electrical box. Right, most of the other signage on the same building does not have the raceway. So, los otros letreros de ese shopping center, de ese centro comercial, no tienen ese montaje que tienen. Algunos, no todos. Algunos de ellos. Sí, ese es el problema, porque lo que está pasando con los letreros que hay ahí, el de la barbería y el del Small Shop, ninguno de los dos funcionan bien eléctricamente porque todas las luces están fundidas, el del Small Shop parpadea por cuenta de eso mismo, porque los cables no están metidos seguradamente y Those le da el agua. other signs are not, he says that they are not functioning properly precisely because maybe the electrical components are not in the box like he intends to do.
Okay, you gotta find another way of mounting this, the letters directly to the wall, because I am not inclined to approve something that is the way that we don't want the city to go forward with signage. So I am not inclined to vote for something like this. So you gotta find another way of locating the cables, maybe from the inside of the store, from the underside of the ceiling of the store, or I don't know how, but in addition, there shouldn't be any disconnect switches on the exterior. And maybe the top of the crown can be made a little bit smaller, so that it doesn't go up to the darker blue area, so that it stays within the whole signage would stay within the light blue area. So she says that you may find, español. tú debes Spanish. encontrar alguna alternativa para montar esas letras en la pared y no de la manera que estás proponiendo. Además, la corona puede ser más pequeña porque ella no tiene inclinación a votar a favor de algo de la manera que está propuesto. Sí, el problema también es lo siguiente, que un cartel como los que están en ese shopping se puede hacer con $1000 y va a quedar así hecho como está en eso, tú sabes, que todo parpadean las luces, no hay cables bien hechos, no hay un trabajo bien hecho que esté bien profesional, ¿entiendes? Yo podía haber hecho un cartel anteriormente, pero no había encontrado una persona adecuada para hacer el cartel de la manera, tú sabes, que lo diseñé, porque toda la estructura de los cables van a estar, tú sabes, por la parte de atrás del chirro suelto, tú sabes, los cables se pueden pelar, se pueden mojar los cables, y yo pienso, tú sabes, y el equipo, la compañía que contraté para hacer el cartel me dio garantía de que las luces no van a fallar, de que todo va a ser eléctricamente bien hecho, tú sabes, por eso lo propuse así de esa manera, para que quede algo bien hecho, y llevar el shopping ese a otro nivel, porque eso estaba, tú sabes, demacrado, feo, lo traté de pintar las ventanas, tú sabes, otras cosas, ¿entiendes? Que eso estaba horrible. No pienso por qué. The sign he proposes is he wants to do it in a professional way, in a better way than the other signs on the shopping center, because the company that he hired is the company that assured him that they're gonna do according to his design, and the electrical components will be safe and secured, not like the other ones, the other signs on the shopping center. And I understand and I agree that the signage is nice. The things that I have a problem with is that the crown could be a little bit smaller so that it doesn't go beyond the darker blue area, and that there's no disconnect switch and no raceway. If you're working with a professional company, then they should be able to, the signage is not going to be permitted unless it's safe. So a company should be able to come up with some other construction way of making the cables and the electricity work properly. La compañía que usted tiene debe ser capaz de mostrar y de hacer la conexión propia y los componentes propios para que los interruptores no se, the disconnect switch, ¿no? Los interruptores de conectar y desconectar no se vean. También ella propone que la corona no sea tan grande, que suba por encima de del borde de la, perdón, de la línea azul, que suba por encima de la línea azul, que sea más pequeño. Ok. Lo que yo, tú sabes, yo sinceramente trato de, tú sabes, si voy a hacer las cosas, me he demorado en hacer el cartel tiempo, tú sabes, yo llevo ahí ya como alrededor de octubre rentado y no he hecho un cartel, tú sabes, así por hacerlo, para tratar de hacerlo algo bien hecho, porque yo soy bien picky para las cosas, ¿entiendes? Entonces yo estoy viendo que los carteles que están en el shopping no sirven. Yo llamé por teléfono a los que hicieron esos carteles y te cobran $1000 por hacer un cartel. Entonces, para hacer eso que no sirve, que es el problema eléctrico, que va a apagar las luces, tú sabes, le dije, ¿qué es lo mejor que me puedes hacer que no dé problema? Porque yo no quiero que la joyería se queme.
¿me entiendes? Entonces, por un problema eléctrico que viene, te hacen, sí, vienen aquí, presentan los permisos, todo está bien, pero hacen otras cosas, ¿entiendes? Y entonces, si se me quema la joyería, perdí todo mi dinero. No sé si tú me puedes entender. Por eso es que yo trato de que los cables, ellos abren huecos para pasar las letras, y entonces los cables atrás los unen, los empatan. Entonces, ¿qué pasa? El muro del techo para arriba es muy pequeño y para abajo hay un falso techo. Quiere decir que van a haber cables arriba y cables abajo. Y tienen que romper el techo por dentro para empalmar cables para que todas las letras puedan prender. Eso fue lo que el tipo me explicó. Okay, he says he's been renting since October, and he has taken a considerable amount of time for him to decide how to do and how to get to what he wants and the quality he expects. And again, comparing with the other signs on the shopping center, he can see that these companies maybe can drill holes and then pass the cables through the openings, and they interconnect them on the back, and then through yendo para abajo hasta el techo, ¿no? Sí, And porque- then through I don't know, somehow through to get to the proper connection. And he says that those manners, those types of work are not, for him, not acceptable in quality wise. Well, an inspector is going to have to look at the sign, so Yeah. it's not for you or for me to decide. That's all I have to say about it. This is very I mean, that he has taken a lot of time, and this is what he found. This project is what he found to be with the most quality and warranty, so that's why he chose this one. I got an issue with the wiring. All over town, you see wiring exposed and waterproof, like air conditioning units, all the signs or whatever. If you got a licensed electrician, they will be able to make it waterproof. Él dice que él por todos lados ha visto cables colgando o expuestos, y una persona profesional de electricidad debe saber que esos cables tienen que ser protegidos al agua, impermeables. Ok, mira, lo que pasa es lo siguiente también, mira, yo como soy nuevo en esto de sacar permiso por un cartel, tú sabes, no sé cómo funciona como He's new to ellos the allá business, y and he yo aquí. doesn't know how the whole system works. Ya, lo que no sé cómo funciona ellos allá, yo aquí, tú sabes, yo estoy explicando lo que estoy viendo, y lo que estoy viendo que pueden pasar y observar en el shopping, los cables de los carteles que están ahí, se ven a simple vista, ¿entiendes? No es algo que profesional, ¿me entiendes? He Y sees entonces, the cables on the shopping center, like cables exposed, and he considers that is not professional. y estoy tratando de llevar, tú sabes, eso como que se vea más lindo para West Miami también, ¿entiendes? Porque es un cartel alumbrado, color oro, ¿entiendes? He says that he's making the sign as aesthetically appealing as possible for the city of West Miami. I'm going to just say that I agree with my fellow board member. I think that sign is much nicer. Yo creo que este tipo de diseño es un diseño de donde queremos llevar a la ciudad. I think approving another box sign is going in the wrong direction. Yo creo que aprobando una caja es no lo que es lo mejor para la ciudad. In terms of the electronics and the electrical, I think you're accurate. It's not really within our purview. It's not really for us to decide. Lo eléctrico de verdad que no es parte del review de nosotros. But I will defer to the rest of the board if they have any other comments or questions. If there are none, I will entertain a motion. I'll make a motion to approve the signage with the following conditions. Condition number 1 is to make the size of the crown smaller, or the entire signage smaller, so that no portion of the signage goes above
or into the darker blue lines. Number 2, that individual letters have to be mounted on the wall. No raceway or disconnect switch allowed in the front. And that's it. Ok, ella aprueba el sign que la corona no sea tan grande, que no pase, que no debe pasar por la parte azul y que no se vea el interruptor del sign, que no sea expuesto. Ok. Y el raceway tampoco. Ni tampoco ¿cómo se dice el raceway? Raceway, yo no sé cómo se dice. ¿Cómo se dice raceway en español? I don't know, we live in the Ni United yo States. tampoco. I don't know. Is this El panel que va El detrás de la panel. letra. So El it's panel your- donde van las your- letras, ¿no? your motion is for them to be individual, not a box, correct? No, individual letters attached to the wall and not Letras attached to a raceway. letras individuales puestas Vale. en la pared, no una caja. No en una caja. No, el problema es que, mira, bueno, las letras son individuales arriba de la caja. No sé si usted entendió el dibujo. Ok, la caja está para que suponga, para que aguante letra por letra y que entonces los cables de las letras queden unidos interconecten. adentro de la caja. It says like the boxes, it will show like individual letters, and then the wiring, the cables in the back of the box will interconnect. That's the purpose, according to him. My only question, my apologies, I guess it's to the city attorney. I think our motion is pretty significant design of what the applicant is proposing. Can we make those types of conditions? Apparently, what the applicant is requesting does not conform with the opinion of the board. So therefore, the applicant has to conform with the suggestion of the board at this point. If the board decides that they don't want any box signs, that is the way that it's going to be. Okay. I mean, it looks very good, it looks pretty, but as I say, pursuant to the ordinance, you're the ones that have to decide what is it that you want. Okay, we have a motion. Do we have a second? I second that motion with the corrections that she indicated. Okay. Can we get a roll call? Okay, Board Member Gonzalez, how do you vote? Aye. I second the motion. He said yes. Yes? Yes. Yes. Board Member Diaz? Yes, with the annotations she made. Board Member Laurido? Yes. Board Member Rio? Yes. And Chairman Ceballos? Yes. Okay, item passes with the conditions 5-0. Mr. Perez, if this is a little bit confusing for you, si esto es un poco confuso para usted, I would suggest that you get with the department. Yo le sugiero que venga a hablar con el departamento. Claro. La moción fue aprobada con ciertas condiciones. Las condiciones se van a especificar cuando usted venga a hablar con el departamento y vaya a escoger algún tipo de permiso. ¿Ok? Claro. No, lo que quería responderle la pregunta a él es lo siguiente. Él me dice que lo que quiere llevar a West Miami es el sign del Smoke Show. Tú sabes, no es por nada, tú sabes, yo no soy electricista ni constructor, pero las cosas tienes que ver, tú sabes, yo pienso como que las cosas tienen que verse así, como tú sabes, bonitas, ¿entiendes? Algo bien hecho si lo vas a hacer. Tú sabes, y no quisiera hacer un cartel ahí que lo haga ahora, pague, un ejemplo, $6,000 y que tenga que estar atrás del electricista todo el tiempo. Tú sabes, cambiame una letra que se fundió, cámbiame esto, no está funcionando. ¿Me entiendes? Porque pasa y le está pasando al shopping completo. Los carteles no encienden a una hora. No sé si usted me entiende. Tú sabes, por eso fue que diseñé y le dije, mira, yo quiero que me diseñen una caja donde todos los cables vayan adentro, que no pasen para adentro de la tienda, toda la electricidad se queda ahí y que venga el cable por arriba del techo como están los demás signs.
Entendemos, pero creo que Y tienes que encontrar otra compañía. Claro, que no, lo sé hacer yo bien. estaba hablando con la persona que le hizo la pantalla a usted de aquí de West Miami, pero el tipo me quedó mal, y entonces me eché 3 meses y cuando llamo aquí para ver si estaban mis papeles aquí, no estaban ni los permisos para aprobarlo. Ya usted Entonces, le aprobaron- también ya llevo usted 3 le meses también, tú aprobaron sabes, sin con cartel. condiciones. Ya usted Claro. le aprobaron el sign con las condiciones de ello, que no tenga una caja eléctrica, que tenga las letras y detalles más. En detalle usted puede comunicarse con el departamento para que le expliquen cuáles fueron los términos de la aprobación de su aplicación. Ya, ok, muchas gracias. Eso es todo, ¿verdad? Sí. Ok, muchas gracias. Thank you. Gracias a usted. Dile que lo que estamos haciendo es tratando de que eso luzca más bonito, ¿entiendes? Porque ese shopping está muy envejecido. Tú sabes, fíjate que hablé hasta con el dueño para ver si le cambia el color también, que está en candela. Gracias. Do we have anything else? No? Okay. Meeting Under the in, order? sure. All those in favor? Aye.